ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ጥያቄ መተናል። ሂስትሪ ሚድ ኤግዛም ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ቅንጭብጭብ አድርገን ብዙ ጊዜ የተደጋገሙ ጥያቄዎችን ይዘንላችሁ መተናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ማንኛውም ያላችሁ አስተያየት ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፍ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ መደረጉ እንዳይረሳ። መልካም ጊዜ። የመጀመሪያው ፓርት የሚሆነው ትሩ ፎርስ ነው። ትሩ ፎርስ ላይ አጠቃላይ ወደ 10 ጥያቄዎችን አስቀምጠናል። 10 ትሩ ፎርስ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ትሩ ፎርስ ጥያቄዎችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ ላይ እንሄዳለን። The external contact of Ethiopia was limited only to the Christian Europe. The answer will be false. It's not only Christian, all other states ስለነበረ ማለት ነው። The conflict between the Christian kingdom and other sultanate contribute for cultural intermixings of various linguistic and religious groups in Ethiopia and the Horn. The answer will be true, because Christian kingdomoችም ከተለያዩ ከሃይማኖትም የተለያዩ ካልቸር ያላቸው በሃይማኖትም አንድ ላይ ከበረሩ ነበር። ሎላንድ የነበሩት ሙስሊም ሱልጣናቶችም በተመሳሳይ የተለያዩ ብሔር የነበራቸው በሃይማኖት ሰበብ አንድ ላይ አድርገው ይጠቀሙ ስለነበረ። During the regime of Emir Nur Mujahid, Harar became a walled city. During the regime of Emir Nur Mujahid, Harar became a walled city. The answer will be true. Administrative organization of Ari people was based on highly centralized monarchy. Administrative organization of Ari people was based on highly centralized monarchy. The answer will be false. The medieval kingdom of Shawa was founded during the regime of Minilik. The medieval kingdom of Shawa was medieval የምንላቸው የሸዋ ኪንግደሞች ፋውንድድ የተደረጉት during the Minilik second regime ጊዜ ነው የሚለው። The answer will be false. Here is all መልሶቹን ፕላስ አጠቃላይ ከነማብራሪያው እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋል። ፖዝ አድርጋችሁ ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ ላይ ደርሰናል። ፓርት 2 አንደኛው ቹዝ ነው። ቹዞቹ አጠቃላይ 20 ጥያቄ ናቸው። እንደተለመደው ከ20 ኮሜንት ሴክሽን ላይ ስንት እንዳመጣችሁ ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው። ወደ አንደኛው ጥያቄ እንሄዳለን። አንደኛ among the following which did not served as means of interaction for the peoples and state in Ethiopia and the Horn? A. Foreign ambassadors. B. Trade activities. C. Religious activities. D. Population movement. ከሰዎች ኢንተራክሽን ፎር ፒፕልስ ኢን ስቴት ኦፍ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኦር ስቴት ኦፍ ሆርን ኢንተራክት የማያደርገው ወይም ደግሞ ብዙም ሰርቭ ያላደረገው እርስ በርስ እንዲገናኙ ያላደረገው የትኛው ነው? ኢዝ ኖት ናው ታይም ባንጊ ሲሆን በፊት የነበረው ማለት ነው። ሳንሰር ዊል ቢ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ነው። ሪሊጂየስ ሙቭመንት ጀስት ክርስቲያን ኤንድ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ኦር ፖፑሌሽን ሙቭመንት ትሬድ አክቲቪቲ ዜላ ትሬድ አዳልት ትሬድ ያለ ይቀጥላል። ግን ፎሬን አምባሳደር ዜር ዋዝ ኖት ፎሬን አምባሳደር ኦን ዛት ታይም። ሁለተኛ which of the following documents had the descent of Ethiopia royal class with Judeo-Christian tradition? A. መጽሐፈ ብርሃን። B. ክብረ ነስት። C. ፉትሃ አልሀበሽ። D. ክርስቲያን ቶፖግራፊ። The answer will be B. ክብረ ነስት። ምናልባት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ካላችሁ የነዚህ አራት ልዩነት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታበራሩልን ደስ ይለናል። ሶስተኛ one of the countries was used as a base of fascist Italy preparation to occupy Ethiopia in the 1930s. A. Libya. B. Sicily. C. Morocco. D. Eritrea. The answer will be
ኤርትራ ግልጽ ነው አይደል? because Libya far from us. Sicily is one of the city of or one of the city of Italy. Morocco is also the far of Ethiopia. So ሁሉም ከኛ ሩቅ ናቸው። ለኢትዮጵያ ኦኩፓይ ለማድረግ የሚጠቅማት ኤርትራ ነበረች ማለት ነው። አራተኛ which was the following correctly find the historical significance of Amba Gishan during the medieval period. A. It was the place where the oldest monastery was built. B. It was the place where members of Solomonic royalty were detained. C. It was the place where religious reform movements started. D. It was the earliest political centers of the Christian kingdom. አራተኛ እሱ ምንድነው? ፖለቲካል ሲስተም ይሆን አይሆንም? አይሆንም አይደል? BOC. The answer will be B. Here's an explanation. አምስተኛ Portuguese were approaching to occupy the Christian kingdom because they were mainly intended to A. Establish a naval port on the Red Sea coast. B. Expand Orthodox Christianity in Ethiopia and the Horn. C. Rescue the Christian kingdom from internal dynastic disputes. D. Stop slave trade and slavery into the Christian territories. The answer will be expand Orthodox የሚል አይሆንም because they want to expand Catholicism. ሌላኛው ደግሞ there is an interest, national interest የሚባል ነገር አለና their national interest was to establish naval port on the Red Sea coasts. Here is the explanation. ስድስተኛ which of the following was not the 14th century event in the Ethiopia and the Horn? A. The inception of religious movement within Christian kingdom. B. Power struggle and dynastic disputes among Muslim sultanates. C. Proclamation of Catholic Christian as state of religion. D. Exchange of messengers between the Christian kingdom and European states. Was not no ያልሆነ ነው select እናደርገው. The answer will be C. Proclamation of Catholic Christian as a state of religion because አምደ ጽዮን ካቶሊዝምን እንዲቀበል ያደረጉት due to እነሱ በፓወራቸው ነበር or ይሄን ካቶሊዝም ካልተቀበላችሁ በስተቀር እናንተን ሰፖርት አናደርግም because ከሆላንድ ኦፍ ኢስላሚክ ስቴቶች ላይ ያለው ፕሬሸር ሰፖርት አናደርጋችሁም ብሎ ነበር። ለሆላንዶች ደግሞ በኦቶማን ቱርክ ይደገፉ ስለነበር ማለት ነው። ሰባተኛ ደርሰናል። Which one of the following is not true about the Italian occupation of Ethiopia between 1936 up to 1941? A. Thousands of Ethiopians including children were killed. B. Ethiopian religious institutions were destroyed. C. Different factories were established. D. Railway were built extensively. Not ነው የሚለው the answer will be C. different factors were established የሚሆነው አይሆንም ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ሞተዋል during this war. ብዙ religious ተቋማት destroy ሆነዋል። railway built extensively as railway because raw material ለማሸሽ እንዲያመቻቸው የትራንስፖርቴሽን ቦታ በደንብ ዘርግተው ነበር during this period ማለት ነው። Which of the following was not among the battles fought by ደጃዝማች ካሳ ኃይሉ? A. አይሻል B. ደረስጌ C. ዳጎሌ D. ጎርጎራ ቢቸን The answer will be C. በዚህ ቤትሎችን ስፔሻሊ the battle of ብለን ለየት ባለ አንድ ሮት ብንጽፍ ምርጥ ነው። ዘጠነኛ ላይ ደርሰናል። ተዋህዶ or union was declared as the only doctrine of the Ethiopian Orthodox Church by Emperor Yohannes the fourth following: A. The Licha Agreement. B. The Council of Boromeda. C. The Treaty of Wuchale. D. The Treaty of Mereb.
ይሄ የሚያሳየው ምንድነው የኦርቶዶክስ ቸርች ለአራት ተከፍሎ በነበረበት ታይም ላይ ነው። በዛ ሰዓት ላይ ኢምፔረር ዮሐንስ ሁሉንም ሰበሰበና አንድ ላይ ከዛም በኋላ ምእመናቱ እንዲወስኑ ያደረገበት ካውንስል ኦር አግሪመንት የትኛው ላይ ነው የሚለው የትኛው ነው? ውጫሌ አይደለም። ይሄ ውጫሌ ያድዋ ነው። ትሪቲ ኦፍ መረብም አይደለም። the answer will be the council of ቦሮሜዳ ይሆናል ማለት ነው። here is explanation 10ኛ one of the following is wrong about the 19th century Egyptian government. A. It had a heartfelt dream of ending slavery. B. It had an in-depth dream of great Egypt. C. It approached Europeans for technical service. D. It realized the opening of the Suez Canal. The answer will be what will be the answer? The answer will be አይሆንም እንደዚህ the answer will be A ነው ማለት ነው። A the answer. What was the major mission of British force those come to Ethiopia in 1860s? የብሪቴን በ1860 መጥተው ነበረ ኢትዮጵያ። ምን ነበር ትክክል ዋነኛ አላማቸው? A to colonize Ethiopia. B to bring Kasa Mircha to power. C to have release of European prisoner. D to protect Ethiopia from the Egyptian attack. The answer will be ይሄ ኢጂፕሽያን አታክ አይደለም። ይሄም አይደለም። ኤ ነው ሲ the answer will be C. ኤ ያልሆነበት ምክንያት ለምንድነው? because on that time there wasn't colonization, so colonization ስላልነበረ ለዛ ነው እንጂ colonization ቢሆን ኖሮ በዛ ኮሎኒ ያደርጓት ነበር ማለት ነው። 12ኛ ይደርሰናል። An event that marked the beginning of ዘመነ መሳፍንት in Ethiopian history was A. The coming into power of Ras Kasa Haile. B. The days of Empress Mentawab. C. The end of Solomonic regime. D. The assassination of King Eoas. The answer will be the assassination of King Eoas will be the best answer. 13ኛ Gondar as a capital city of Ethiopia was founded by. Gondar as a capital city of Ethiopia was founded by A. Fasilides. B. Yohannes the First. C. Eoas the First. C. Tsirsa Dingel. The answer will be ፋሲለደስ ይሆናል ማለት ነው። he was the founder of Gondar. also ፋሲለደስ ከሰራቸው remarkable ከሚባሉ ሰዎች መካከል የሪጂኑ ሪሊጅን ኦርቶዶክስ እንዲሆን የወሰነበት ውሳኔ እንደውም ክሎዝድ ዶር ፖሊሲ እንድትጠቀም ኢትዮጵያን በዛው መሃል ያደረገበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው። 14ኛ Which one of the following was factor for the 16th century larger scale population movement in Ethiopia and the Horn? A. Their interest to control their trade route. B. The desire to expand their religion in the region. C. The spread of disease in lowland. D. The increase in human and livestock population. What will be the answer? 16th century large scale population movement ነበረ። ምን ነበር እንትናቸው ፋክተር የሚያደርገው ነበር? አንደኛው ምንድነው ነው? ሲናዲ አይሆንም። ወደ ቢና ኤ ስንመጣ ሁለቱም መልስ የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ። because የክሪስቲያን ሃይላንድ ኪንግዶሞች ዋነኛው ኢንተረስታቸው ሎላንድ ላይ to control zero trade ነበረ። ሌላኛውም ደግሞ ሪሊጅንም ማስፋፋት ነበረ። ቦዝ ላይ ሎላንዶቹ ፈርታይል ላንድ ኮንትሮል ለማድረግ
ሃይላንድ ላይ ያለው ሃይላንዶች ደግሞ ሎላንድ ላይ ያለው ትሬድ ሩቱን ኮንትሮል ለማድረግ ነበር ዘ ሜጀር ኮንፍሊክት but inherently their major ምንላቸው concept was to spread their religion both of them so religionin spread ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት በኃይለኛው ነበር በክርስቲያን ሃይላንድም በሙስሊምም ሎላንድም ማለት ነው 15ኛ the Italo-Ethiopian treaty that gradually led to the Battle of Adwa was A. the Treaty of Commerce and Friendship B. the Convention of Neutrality C. the Treaty of Wuchale D. the Treaty of Addis Ababa ይሄ ቀላል ነው አይደል ያ the Treaty of Wuchale so simple which one of the following is true about the Christian kingdom between 1217 and 1529 A. It did not have any interest in the control of the trade route. B. It was left free to totally monopolize trade route. C. It was never tolerated toward the Muslim community. D. It sometimes arranged political marriage with the Muslim royalty. Our answer will be ዋና ይሄኛው ይሆንማ ሜጀር እንደም ፍላጎታቸው ትሬድ ሩቱን ኮንትሮል ማድረግ ነው ይሄም አይሆንም because ከዜላ ትሬድን ኮንትሮል ማድረግ ስለሚፈልጉ ነው እንጂ ላይ ካለው ወይም ኖርዝ ላይ ያለው ሩት ብቻ ኮንትሮል ማድረግ ስለፈለጉ አልነበረም ሙስሊም ቶሌሬት ያደረጉም ሳይሆን ምንድነው እነሱ የነበረው የሪሊጂየስ ብቻ ሳይሆን ዋና ኮንትሮል ታርጌታቸው የነበረው ስልጣንና የታችኛውን መሬት ማስገበር ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ሃይማኖት ለማጥፋት አልነበረም ማለት ነው ዘመቻቸው ሶዛን ስሩል ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው 17ኛ which one of the following is wrong about the historic battle of Adwa A. Ethiopia fighters were recruited from almost all regions B. Ethiopian contingents including both sexes C. Italian won the battle because of their superior arms D. The battle had influenced European including Italy The answer will be for the following is wrong ነው የሚለው The answer will be C. ኢጣሊያ አሸነፈች ኢትዮጵያ ነች አይደል ዲፌንድ ያደረገች ኢጣሊ 18ኛ which one of the following was the prominent woman on the side of the Sultanate of Adal during Imam Ahmed battle with the Christian Highland Kingdom A. Ileni B. Batidel Wunbera C. Sable Wangel D. Bilen Saba The answer will be what will be the answer Bati Wambera is the answer እኛ ላይ ደርሰናል 19ኛ ጥያቄ Kambata and Sidama have all of the following features in common except one A. Monarchical tradition B. People's representation C. Geographical proximity D. Influence of the Christian Highland What will be the answer? Except ነው የሚለው So the answer will be geographically proximity ናቸው ቅርብ ናቸው both of south ናቸው also Christian ናቸው The answer will be people's representation የሚለው will be the best answer ሃይኛ among the following one of the reasons that contributed to the success of Oromo population movement was A. the Gada system B. the use of firearms C. the disunity among them D. the power of their leader The answer will be what will be the answer ገዳ ሲስተም ያ ኦሮሞ ገዳ ሲስተም ሲባል ብዙ ጊዜ ሰምተናል በሚዲያ ምን ሰማው ነው so their success was initiated by ገዳ system ዛሬው ጥያቄያችን ይሄ መስል ነበር ማንኛውም ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ ያመጣችሁት ውጤት ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፉ እንዳይረሳ ሰላማችሁ ይብዛ እንደው ማለት ነው ለቻለው አዲስ ኮናችሁ የዛሬው ጥያቄያችን ይሄን ይመስል ነበር
ጥያቄዎቹ ላይ ማንኛውም ያላችሁ ሐሳብ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፉ እንዳይረሳ። ከ20 ያመጣችሁትን ውጤት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ያው እኔ ከ20 ነው ያመጣሁት። ምርጫችሁ እንደሆነ ላይክም እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር መደራረግም እንዳትዘነጉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም።